Ngithanda ulibingelela izihlobo zenkosi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngalesi sikhathi siqala uhlelo lwethu isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Sifunda ke ugwalo lwesambulo isahluko sesihlanu chapter 5 ka Revelation. Sifunda ke amaverse ayisikhombisa awakuqala. Uhlelo lwethu lukhuluma ke bazalwane ngempendulo yokwesaba kwethu. Ngikho ke asifunde nini kufundeka kanje kulesi sambulo. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe phakathi naphandle. Inanyekiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona engelosi enamandla imemeza ngelizwi elikhulu isithi, ngubani ofanele ukuvula lencwadi lokuqhaqa izimpawu zayo na? Kwakungekho muntu namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke okulotshwe kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kwakungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke okukuyo. Omunye wabadala bebandla wasesithi kimi, ungakhali, bheka, inqobile ingonyama yesizwe sabaJuda, impande kaDavida, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Ngase ngibona phakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine naphakathi kwabadala abangama-24 kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza iwundlu layithatha incwadi esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Inkosi ayibusise ukufundwa kwelizwi layo. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siyakubonga ukusipha leli thuba elokuthi sifunde lincwadi, sichasisele okumunyethweyo lokuqukethweyo lokuthwelwe yilwe incwadi. Senzele kuhle sizwisise kakhulu, siphathiseke empilweni yethu yokukholwa ngoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga sihlobo ezithandekayo ukuba laleli thuba lokufunda le incwadi yesambulo. Isambulo isahluko sesihlanu sikuhlelo isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Ngifisa ukuthi ngitsho ngiphawule siqala kanje ukuthi sifunda lapha kulezinto engifuna sizibambisise. Nxa ubala ugwalo lwesambulo izinto ezibalulekileyo engiqale ngazo, sifunde lamabala ukuthi kule ncwadi iscroll ugwalo lolu olunanyekiweyo ngokokuqala. Okwesibili sifunda ukuthi kule ngonyama ibhubesi isilwana esibonakalayo phakathi le ezulwini, phakathi naphakathi kwabadala abangama-24 kuthiwa inqobile ingonyama. Bese kuthi nxa abantu besakhangele ukuthi uJoni ekhangele ukuthi abone ingonyama, obona kuthutsha kuvela iwundlu sengathi lihlatshiwe, limi phakathi laphakathi enzikini enkabeni lapho okusesigcawini esegcekeni, phakathi naphakathi kwezidalwa lezi ezesabekayo ezilamehlo indawo yonke. Izidalwa phakathi kwezidalwa lezi ezisabekayo, bese umi futhi phakathi naphakathi enkabeni yale indawo yesihlalo. Limi iwundlu leli phakathi naphakathi kwabadala laba abangama-24. Nxa lithutsha iwundlu leli phakathi kwendawo, kukhulunywe ukuthi akunamuntu owafunyanwayo ezulwini le phakathi kwezingilosi
akula muntu owafunyanwayo emhlabeni phakathi kwabantu abaphilayo, akuna muntu owafunyanwayo noma kuyiphi indawo ukuthi abambe incwadi eyalo ohleli esihlalweni. Uhlandla elidluleyo sifunde isahluko sesine sesambulo, sabona ukuthi bekukhangelwe indaba ebisemqoka yisihlalo nalo ohlezi esihlalweni, obukeziweyo ohlezi esihlalweni. Kanti-ke namuhla sifunda ngencwadi ephethwe ngulo ohlezi esihlalweni. Sivezile ukuthi isihlalo sitsho amandla lombuso lokwahlulela. Kunenge singakukhuluma, nxa ufisa kwazi ungabuyela kuhlelo oludlule, kodwa isihlalo simele amandla okubusa kwalo ohlezi esihlalweni. uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba nguye ohlezi esihlalweni. Kukhanya namhla amehlo ethu abheke hayi kuphela ohlezi esihlalweni, hayi kuphela isihlalo, kodwa asekhangelisisa abone ukuthi uhlezi nje esihlalweni uphetheni. Kukhanya esandleni sakhe sokudla esokunene lesi uphethe incwadi enanyekiweyo enempawu eziyisikhombisa. Ake ngifunde futhi, ngizafunda kathesi-ke ngesingisi kancane ukuthi sikhangelele indaba. I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. Ugwalo olubhaliweyo phakathi naphandle lunanyekwe ngezimpawu eziyisikhombisa. So khathesi nxa sikhuluma nje hlobo, sibona umdala wezinsuku uphethe incwadi enanyekiweyo. Incwadi enanyekiweyo esikhathini esidluleyo esokubhalwa kwezingwalo, ama-scroll. Ama-scroll ayenanyekwa ayebotshwa ngentambo ibisifakwa ingcino ukuthi kubonakala ukuthi intambo isikroll azange sivulwe, isikroll sivalwe kuhle sananyathiselwa. Leyi incwadi ikhanya ilentambo-ke eziyisikhombisa ezibophileyo lamafindo akhona ananyekwe ngengcino ukubonakalisa ukuthi okuphakathi akukaze kwafundwa. Ibanjwe ngumdala wezinsuku ukuthi okuphakathi kwayo okulotshwe kuyo akulamehlo asekafinyelela kuleyo ncwadi. Kodwa okuqaphelisekayo ukuthi incwadi le ikhanya iqakatheke phezu kwezinto zonke ezazikhona, ngoba phakathi lapha abadala bakhangele umdala uphethe incwadi. Umdala wayengakaphonga ukuyiphakamisa ingelamutsho incwadi le. Nxa sekubonakala-ke ingilosi ibisimemezela ukuthi ohlezi esihlalweni uphethe incwadi emele ivulwe kwaziwe okulotshwe phakathi, ama-contents, izilobo lezo. Kwakhanya ukuthi ingilosi enkulu le nxa imemezela isithi ngubani ofaneleyo, nxa imemezela ukuthi ngubani ofaneleyo iyazitsho ukuthi yona kayifanelanga, ngoba ibuza ofanele ukuyavula ukuqhatha lezo mpawu. Nxa ibuza abadala abangu-24 abahlezi behonqolozele isihlalo, labo bakhanya ukuthi kabaphenduli, ngoba kuthiwa kwaswelakala ezulwini, kwaswelakala emhlabeni. Nxa kuthiwa kwaswelakala ezulwini kubalwa izingilosi zonke kusukisela kuGabriel kusehla. Ubusubuya kubadala bebandla bonke ababonakala kusehla. Ubusubuya emhlabeni amakhosi wonke ayephila kusehla, ababusi bemibuso lamanamandla labomantshi lamagqwetha wonke, lazo zonke amabutho, akula ngitsho lo yedwa owabonakala enamandla nekufanela. Nxa sekuthiwa ngaphansi kolwandle sekusitsho zonke izidalwa, akula sidalwa esabonakala singafanela ukusondela ukuyabamba lokwamukela incwadi siyiqhaqhe impawu zayo. Kutshoni lokho. Nxa uJohn ekhangele wayibona incwadi, njalo wayethwe ebiziwe kwathiwa kabuye azotshengiswa okwakuzakwenzakala. Wahle wancineka ngoba wayibona incwadi ukuthi iqukethe kanye lokho okwakuzakwenzakala, angasela malungelo, angasela mandla, angasela kufinyela ukukwazi ukuthi kuyini. Ebona futhi ngokwakomoya ukuthi
into equkethwe ilokwenza ngempilo yakhe, ilokwenza ngosindiso lwakhe, ilokwenza ngosindiso lomhlaba wonke, ilokwenza ngempilo yabantu bonke abaphila emhlabeni. Wakhala uJohn xa ekhala akuseyongilosi esikhuluma laba abadala bebandla laba abangama-24 engithe bangene ngale ngelungelo lobupristi ukuthi bazosekela umsebenzi wobupristi bukaJesu esethabalekile elisezulwini. Bangene ngalelo lungelo, bayazisisa ngoba ingcazelo yakhona bayakwazi lapho uJesu akhona ohlezi ngakwesokunene sikamdala. uJesu yena lwana wazalwa esimeni somuntu okuthiwa yi-incarnation, wabuya wazothatha isimo somuntu, wathatha inyama ibumba, wathatha yena enguNkulunkulu, wathatha ibumba, wahlanganisa ibumba lobuNkulunkulu. uNkulunkulu osesimeni somuntu nguJesu kuphela. Kanti incwadi le iquketheni, incwadi le ikhanya iqukethe indaba yempikiswano enkulu esiyibiza ukuthi i-great controversy. Isisusa sayo, ukuhamba kwayo nokuphetha kwayo. Nxa iqukethe into enjalo akula muntu ongayibamba, ngoba impikiswano phakathi kobubi lobuhle, phakathi kaNkulunkulu lesitha uSathane, phakathi kwesimilo sakhe uNkulunkulu esiyiso esihlukuluzwayo ngomthetho wakhe okuthiwa kawusebenzi. Imithetho kaNkulunkulu eyisimilo emele isimilo sikaNkulunkulu yiyo esenkingeni. Kudingeka ukuthi ikhululwe, kulwelwe leyo mthetho kaNkulunkulu, kulwelwe isimilo, i-vindication yesimilo sikaNkulunkulu, ukukhululwa lokuhlanjulwa, lokukhanyiselwa ngesimilo sikaNkulunkulu sime sinjalo sivikelekile, defending the character of God, ukuvikelwa kwesimilo sikaNkulunkulu, le vindication of the character of God. Yiyo into lapha equkethwe incwadi le. Intando yakhe, ukuhamba lokweluleka kwendaba yosindiso, imfihlakalo yakhona, isiqalo lesiphetho sale indawo, izimpawu lezi sazibona sezivulwa kusiya kusambulo esilandelayo, lokwahlulelwa komhlaba, isiphetho sawo. Akula muntu olamandla ophiweyo ukuthi angene kulezo zibanga ngaphandle kukaJesu owafela thina, ngaphandle kukaJesu owabuyayo wazothatha indawo emhlabeni yomuntu ka-Adam owawayo. Njalo kathatha indawo ka-Adam owawayo kuphela, wathatha indawo ka-Adam owawayo, wabuyela uyathatha indawo yakhe njengowadalayo, ngoba akukho nto eyadalwa ngaphandle kukalizwi. Ufanele ngandlela ezimbili, isimilo okumele sivikelwe ngesakhe, the vindication of the character of God. Isimilo sikaNkulunkulu kumele sivikele. Akula sidalwa esingavikela isimilo sikaNkulunkulu esingafanela, ngoba sona isidalwa singaphansi kwalowo mthetho, futhi leso sidalwa sigwetshiwe yilowo mthetho, futhi leso sidalwa asilagazi elanela ukuzithenga. Kanti-ke uJesu usimela ngenxa yalokhu ukuthi igazi lakhe lanele ukuthenga lokuvikela isimilo sakhe, lokuthi lithenga abantu livikele umbuso kaNkulunkulu, the whole territory, i-government yonke kaNkulunkulu. Igazi likaJesu lanele ukuthi livikele umbuso wonke, the whole government, i-government yasezulwini yonke, izingilosi ezingawayanga zonke, abantu abawileyo babuyiselwe kulungiswe umbuso. Incwadi yayiqukethe ukuthi ngubani ozaqhaqha enze fulfill, agcwalise izindingeko zalokho okulikule incwadi, ukuze umhlaba uphephe, ukuze izulu lihlanjululwe, uSathane angabi nandawo, ukuze indaba yempikiswano enkulu iphethwe kunqotshwe. Ngithanda isihlobo zami ethandeka ukuthi ngitsho kancane ukuthi ngenxa yalokho esengikukhulumile, incwadi enanyekiweyo le ilobe izinto bengizachasisa okunye okungasiphathisa, ilotshwe phakathi laphandle, kusitshone into engajwayelekanga ukuthi incwadi ilotshwe phakathi laphandle, especially ngesikhathi okwakubhalwa ngama-scrolls. So incwadi le ibe futhi inanyekiwe.
xa inanyekwe injalo ngempawu lezi ezibaliweyo, incwadi le itshengisa ukuthi kumele zivulwe lezi mpawu. Yikho kwakhalisa uJohane. Ake ngibuye futhi. Kanti yona le ncwadi yayiveli yini? Abakhulumayo abathanda ukukhuluma angithi sifundile isambulo esakho 5 ivesi ngo3 kusiya 4 sifundile le verse idinga ofaneleyo. Akukho kukhanya sikubona akukho ofaneleyo ngaphandle kuka Jesu kuphela ngoyofaneleyo. Kutsho ukuthi incwadi yayilani sengikuchasise kancane. Abanye bathi bona incwadi le ithwele ama title deeds, ngama title deeds omhlaba lo. Indawo okuliswana khona likhumbule sizayifunda esesiyaphetha kusamlo kusalongo ngo12 ukuthi lezulwini uSathane wayefuna ukuba le claim. So indaba le claim ithwele ukuthi ole claim olamandla ezulwini nasemhlabeni ngubani. Yikho uzabona uJesu nxa esehambe ezulwini wafika ngale emva kokuvuka kwabafileyo wahamba waphenduka abayibala kuhle kuMateyu. Esebuya kuMateyu sathi ngo28 uthi yena amandla ezulwini aphiwe mina. All power in heaven and on earth has been given unto me. Amandla emhlabeni nasezulwini aphiwe kimi. Indaba isencwadini yona lebazalwane. Indaba isencwadini kuscroll uJesu wafika ngale waphiwa ugwalo walubamba ngesandla. Ngoba claim enamandla phela lo ngumfanekiso obona nguJohane libe likhumbule lapho wayebona ezulwini ivideo yasezulwini iview yasezulwini wabona uJesu efika ngale. Indaba yakuqala eyayimele amkeleke yikuthi aphiwe incwadi ukuthi ayibambe ngesandla ibe sesandleni sakhe. Xa esebhala kuJohane uthi kwabonakala ezulwini iwundlu sengathi lihlatshiwe. Iwundlu lahamba lafika lamkela incwadi seliyithethe. He came and received the scroll. Amanye amazwi ngothanda ngiyifunde ngesingisanyana lapha libambisise amabala akhulunywayo. Ingilosi ngemva komemezela uthi ngakhala ngehluleka. Uthi nxa sebona kuvesi 5 lapha kwase abadala labana basebekhuluma kimi bathi bheka ingonyama yomdeni kaDavida kaJuda, impande kaDavida inqobile ukuthi ivule ugwalo lokuqaqa izimpawu zalo. Nxa sekukhulula laphana kuthiwa labuya iwundlu lathatha ugwalo lalwa nguvesi ngo7 ngibese verse 5 ngeqanya ku7. He came and took the book out of the hand of him who sat on the throne. Weza useluthethe ugwalo. Ngifuna ukubambe nxa uyifunda ngesiGreek ngolimi obhalwe ayisithi weza wafika wathatha. Ithi weza useluthethe. So indaba yonke yakho iphethwe nguJesu. Yikho abafundi babhala kumisebenzi bathi akulagama eliphiwe abantu emhlabeni abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngifuna ukuveza sobala bazalwane akula umuntu ozasindiswa ngaphandle kokuthi asindiswe ngegazi likaJesu. uJesu usephethe intambo zombuso, inhlakanipho yonke, ulwazi lonke. Nxa ekhakha izimpawu zimele amandla, zimele ulwazi, zimele inhlakanipho yonke yasezulwini, zimele ukwahlulela konke lokuphetha kwendaba. Ngifuna ukuveza isithoba zami ezithandekayo ukuthi amandla akasekho kwenye indawo. Insindiso esikuJesu incengwa kuye, icelwa kuye, kuvunywa kuye izono, kwenziwa konke kuJesu bazalwane abathandekayo. Ungavumi ukuthi umuntu athi uvume isono kuye, ungavumi ukuthi umuntu athi ukhothamelela. Akulanto ekhothanyelwayo ngaphansi kwelanga ngaphandle kukaJesu inkosi.
ngoba amandla ngitshilo uMateyu 28 ivesi uqasela ku17 usehla echasisela abafundi abesesithi ngasuphaka phakathi athi amandla wonke ezulwini ngasemhlabeni aphiwe kum. Ngakho-ke ngithi hambani ezizweni zonke lichumayele ivangeli kwabakhileyo abaphendukayo libabhaphathize egameni likayise lele ndodana lelikamoya oyingcwele. Bhekani nginani kuze kube sekupheleni komhlaba. Nxa lihamba libe kwazi ukuthi ngilani lonke ngilivikele. Wothani ngibamba amabala amalutshwana. Uthi lapha nxa ekhuluma ngencwadi le evulwayo uthi yena ngabona incwadi enanyekiweyo sengitshilo yimfihlakalo yensindiso eyayiphethwe nguJesu. Indaba eyayisitsho ukuthi umhlaba lo nxa sekusukela esiphambanweni uJesu enqobile sekuhamba kusiyafika ngaphi, impikiswano enkulu izaphelela ngaphi. Ngithi ngifuna ukubamba into ezibalulekileyo lapha kancane nje. Inqobile ungakhali ngoba bheka ingonyama yomdeni kaJuda. Bese ngisachasisa lapho ukuthi indaba ngama-title deeds. Wothani ngime khonapho ngisethe ngama-title deed awomhlaba wonke. Akula muntu emhlabeni oselama-title. uJesu ulama-title deeds emhlabeni, ulama-title deeds asezulwini. Ngenxa yokuthi yiyo ingonyama yomdeni kaJuda. Wothani ngibambe la. uJesu indaba yonke kusukela manje kuze kuyophela nguye referral point. Ubuzwa kuye. Ungafunda kuJeremiah isahluko 32 ivesi 6-15 uzathola ukuthi amaJuda ayelayo indaba yama-title deed lawo ayevalwa ananyekwe ngempawu. So umnakano wama-title deed lo ayisonto entsha. Ungafunda isihlabelelo 24 ivesi 1 iza kutshela ukuthi umhlaba wonke nokugcwala kwawo ngowenkosi. The earth and the fullness thereof is the Lord's. So isesandleni sakhe. Ngiphinde futhi umhlaba lo ulamabusi lama-governments. Ngafunda kuLuka isahluko 4 ivesi 5 kusiya ku-8 uzathola ukuthi iBhayibheli kuLuka liveza ukuthi imibuso yomhlaba le yimibuso ekaSathane, ingaphansi kokubusa kwaSathane, yimibuso ekaSathane, ayisimibuso kaNkulunkulu. So igovernment yikho kubona kule church and state separation. Kumele kwehlukane ichurch le government ngoba kakhulu uSathane uzama ukuqobotsha lapha kuma governments. Sayifunda kusambulo indaba yegovernment le church ukuthi akuhambisani kanjalo. Yes, asikafika esikhathini sokuhlukuluzwa kodwa ichurch le government asonto ezikhambisanayo, vele kumele kwehlukane. Indaba zakhona zihambe ndawonye. Funa ukuveza futhi ukuthi nxa sikhuluma ngendaba le uthi yena uNkulunkulu kanti sikhuluma ama-child deed awamlahlekela yini? Hayi, kodwa kulombango kudingeka ukuthi olama-child deed mbani. Manje siyayibona kusambulo lapha ukuthi kulombango kunje uSathane ethi ngumnikazi womhlaba ezama uzenza ukuthi yena ungubani. Kukhanya ama-title deeds kawakho esandleni sakhe akumdala. Yikho sikhulume kusambulo 4 ukuthi uhlezi esihlalweni umdala, uhlezi esihlalweni uyabusa, ubambe zonke izintambo. Seveza-ke imfihlakalo yokuthi hayi phela into le ama-title deeds akimi. Impilo yakho le yami isesandleni sakhe. Ama-title deeds ami, impilo yami akuJesu, akumdala. Ubambile impilo, umphefumulo wakhe, leli bumbange lakhe, umhlaba lokugcwala kwawo. Ama-minerals udalwe ngama-minerals, udalwe ngebumba elikamdala. Yonke into oyona uyi-property kamdala. He has the title deeds. Ule amaphepha abambekayo ngempilo yakho, nguye wakubumba ngebumba. Ngifuna ukuveza ukuthi kazange amlahlekeli kodwa kulombango. Le mpilo yakho kayimlahlekelanga kodwa kulombango. Ke wena kumele ukhethe ukuthi phakathi kombango lempikiswano enkulu uzibeka ngaphi. Ufuna ukuvikelwa yiwuphi umbuso ngoba sekukhaya kulembuso emibili. uSathane uzibeka sankosana kanti uNkulunkulu yinkosi yomhlaba
umhlaba wonke. So kumele wena njengoba uphiwe ingqondo lomqondo ukukhethisisa ukhethe ukuthi uzibeka ngaphansi kwawuphi umbuso. Kodwa uJesu uthilo kuSambulo wathi ngivulile umnyango. Sambulo 4. Umnyango walabo asebebona bazafunda ukuthi indaba yempilo yabo isesandleni sikaJesu babalekele kuye uthi umnyango ovulekile woza uzongena ithuba lisekhona. Ngifuna ukukhuluma kancane ukuthi indaba yencwadi le elotshiweyo yananyekwa esiyaziyo ise umnakano lo kawuzange ube umnakano ophunguvela ngoba kuRoman law kwakunamawili amawili ayenanyekwa lawo kanti ke lamawili ayenobufakazi bokuthi aphelele yikho ubufakazi bokuthi into leyo iqotho ingiyomnini. The validity of the will was in the seals ukuthi kunanyekiwe kanti ke lo mdala ubuya le will yomhlaba wonke ukuthi hayi lapho yakhona nanku engifisa ukukhona wanika uJesu liyayazi indaba yamawili akula mpikiswano umnikazi wezinto angabhala iwili amphinde futhi ama lawyers wonke liyakwazi umnikazi wezinto angabhala iwili epheleleyo engalabuchapha phakathi etshengisa ukuthi uyibhale ngomkhumbulo ohlambulukileyo lo muhle kaza ngabantu aphoqelelwe engumnikazi wezinto unika lo afuna ukumchiyela ke iwili kumele ibonakale lezi mpawu zayo lezi lobo zayo nokunanyekwa kwakuthi akula muntu othempe nobody tempered with the will. Ngifuna uveza sihlobo sami ethandekayo iwili kaNkulunkulu yikuthi uJesu abambe izinto zonke usephiwe ufanele njalo kayisaphikiseki. Insindiso yethu has been willed by God. Ngifisa bonke basindiswe okholwa kuJesu angabhubhi abe lokuphila okungapheliyo. That is God's will. Intando kaNkulunkulu wonke okholwayo angabhubhi abe lokuphila okungapheliyo. Isibhaliwe kuwili yaphiwa kuJesu ukuthi okholwayo angabhubhi. AbaseRoma babefuna ukuthi inanyekwe iwili. Nxa ufuna ukufunda kuhistory ukhangele ekaAugustus, ukhangele ekaVespasian, amawila ngama-successors imele inanyekwe ukuze ibonakale ukuthi iqotho. Lalapho emhlabeni ama-lawyers bangakutshela ukuthi iwili kumele ibe lempawu zokuthi iyiyo kanye kanye eqotho. Kuyini okuphakathi? Luhlelo olupheleleyo kusukela khathesi kumbe ekudalweni komhlaba kuze kuyofika ekuzeni kwesibili kukaJesu. So kuwile kule kusukela ekudalweni komhlaba ngoba uthi umhlaba uNkulunkulu wathi from the foundation the blood of the lamb was spilled lachitheka umhlaba ongakadajulwa isezisekelweni. So iwili le yiprogram kaNkulunkulu epheleleyo yomhlaba yokusindiswa komhlaba kusukela kudalwa konke okuzakwenzakala kuze kuyefika esikhathini sokuza kwesibili kaJesu bese kuqhubeka kusiya phambili sekuphilwa impilo engapheliyo. Kuqukethweni ama-counsel izitsho zikaNkulunkulu ukucebisa ukuqondisa izinjongo zikaNkulunkulu kusiya ngomhlaba lo la ngebandla lakhe kusitshoni bazalwane abathandekayo kusitsho ukuthi umhlaba kusukela khathesi kuze kuyefika ekupheleni usesandleni sikaMdala njalo uJesu nguye obambe izintambo. Angifuna ukuqhubeka kakhulu ngifuna ukuthi ngithi mina esandleni sikaMdala sokudla kubonakala incwadi sesikukhulumile. Nxa incwadi ibonakala kuthiwe ngubani ofaneleyo ukubana akula umuntu emhlabeni akula ezulwini akula noma kwenye indawo bese kuthutsha lo osohlangothini lukaMdala ongasomuntu onguNkulunkulu ongamela lokuvikela isimilo sikaNkulunkulu, the one who could vindicate the character of God. Uyivindicate njani? Kuthiwa ngoba iwundlu lihlatshiwe. Fukuma ngesilwane ngikhulume ngewundlu sivala. Number 1 isilwane ingonyama. Lo ogcina uIsrael kawozeli njalo kalali. Le yivesi esithola kusihlabelelo 121 verse 4.
lo ogcina uIsrael ngalali kaWozeli ingonyama yomdeni kaJuda nxa ukhulunywa ithela kusakhiwo 49 kusukela kuverse 9 eka Genesis nxa ukhulunywa ngoJuda ukuthi uJuda uzaba ingonyama yaziwa ngamandla ingonyama yaziwa ngokubusa ingonyama yaziwa ngokugcina iterritory yayo umganga wayo wothani ngikhulumelani badala ingonyama isilwane siyamaka siyafaka izikhonkwane kundawo yaso abakwazi bathi siyafika sikhamba sifafaza ngomchamo waso sifafaza lapha esizivakela khona ukuthi yindawo yaso okungena lapha kuyi-intruder kungumafohlela kumele udliwe kuphele kubulawe nxa kungezinye izilwane kumbe ngamanye amakhanka kumbe okunye okuyinyamazana okufuna uzozingela kuzo ngamanye amazwi uNkulunkulu semakile iterritory yakhe lizulu iterritory yakhe ngumhlaba ongena engahambi laye ulwa laye usempini laye uzabhodlozwa ngiphinde futhi umakile iterritory umdala umhlaba lezulu sokumakiwe une-title deed ulithwele is a marked territory it belongs to God umhlaba lezulu yi-territory kamdala usathane nxa esithi uyavusa ikhanda umdala ubambile une-title deed usesebenzisa amandla akhe okubhodloza uyaphuma usathane ngabambi la yikho ngithe isambulo impendulo kwesaba kwethu isambulo esathiwa ngu-5 sesikhuluma ngomdala ehlezi esihlalweni ku-4 eku-5 ephethe incwadi i-title impilo yakho isesandleni sakhe impilo yami isesandleni sakhe nxa kukhulunywa ingonyama ngithe ngikhulume ngengonyama kancane ingonyama kayilali abakhulumayo bathi ayilali ingonyama ilala ivula amehlo bathi ilala ivula amehlo ngoba ilabantwana bokuvikela the cubs abantwana bokuvikela imidlwane lena imele ivikelwe so umdala ingonyama esilwane esiduna siyalala sivula amehlo sithe silala kancane sithi khawutho ngokuncane sithi khawutho siyabe sikhangele yonke indawo ukuthi kuhamba njani nxa ungaphethe uthi cha uvele khona siyavuka sihle sibhidlize esikumama sona laso kasilala amahora amalutshwane siyakhangela sihlala sikhangela abantwana ukuthi baphephile na ngifuna ukulivezela sihlobo zami ezithandekayo nxa kungasiko kukhangela abantwana sikhangela ukuthi ukudla kwabantwana kungatholakala na so isilwane silala sikhangele sivula amehlo yikho lizabona lalapha kuthiwa kulezidalwa ezilamehlo indawo inhlakanipho kaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu ukubona kaNkulunkulu ukuzwisisa kaNkulunkulu kakuqedwa he does not sleep he does not slumber the one who guards you olinda wena kalali kaWozeli ungazibona kusehlakala ezihlakalo kalalanga kawozelanga uzabhodloza izitha zakho uzazinqoba zifakwe ngaphansi kwezinyawo zakho he will put all our enemies under the footstool inkosi kayibusise bazalwana abathandekayo nxa uzwisisa udaba lwesambulo 5 ngifuna ukuvezela ingonyama yomdeni kaDavida kayilali kayiphumuli uhlala ebheke izimvu zakhe uhlala ebheke abantu bakhe uhlala ebalindile we are guarded 24/7 God is good bese kuthiwa lifanele iwundlu ukuthi livule impawu ngoba lahlatshwa ngoba libonakala vele lihlatshiwe ngoba uJona elibona uthi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe ungabala ku1 John 1 verse 1 izakhuluma ukuthi nxa kukhona umuntu onileyo kathesi sengabuya aze ngoba insindiso ibuya mahala ngegazi likaJesu ngifuna ukulivezela sihlobo zami ezithandekayo ukuthi lapha nxa ubona izidalwa zonke ziyababaza umdeni kaDavida yanti liyakwazi ukuthi yimvela kaJesu ukuthi uzalwa umntaka Abraham engumntaka Abraham engumntaka kaJese engumntaka kaJese engumntaka kaDavida engumntaka kaJuda indaba yakhona yonke yahlangana kuJesu bathandekayo yiyo inkosi yethu esiyithembileyo kaWozeli kalali ngithe iwundlu lenkosi elisusa izono zezwe bese siyakhuleka lapha sihlobo zami ezithandekayo kubonakala iwundlu limi ngokumemezela kwabadala bebandla
iwundlu leli limeleni? Iwundlu limele uJesu omnene, limele uJesu omsulwa, limele umhlatshelo awenzayo. uJesu ulamandla ngomhlatshelo. Kalamandla lawana awubhidliza njengengonyama lapha. Ukhanya ulamandla lelungelo ngomhlatshelo awenzayo ukuthenga bonke abaphilayo ebathengela uJesu, ebathengela umbuso kaNkulunkulu. Liwundlu eliphilayo, eliphakathi, elingene etabernakelini ngegazi lalo. Lokhu elamanxeba lempawu zokulinyazwa kwakhe. Okhulumayo kuLuka uthi walinyazwa ngenxa yethu, wahlatshwa ngenxa yethu. Ngamanxeba akhe siyasiliswa, by his wounds. Ngamanxeba ngezimvo zakhe, ngamanxeba akhe ngemvimvinya zakhe siyasindiswa. uJesu. Ngifuna ulivezela zihlobo zami ezithandekayo. Umhlatshelo kaJesu lokuba liwundlu kwakhe kumele ukuzehlisa kwakhe, kumele ubumnene bakhe, kumele uthando lwakhe oluzinikelayo, sacrificial love. Ngakho ke uJohn wabona into emangalisayo, insindiso yakho leyami iyavela ngoba kuthiwa unqobile, nikawo unqobile. uJesu ungumnqobi. Yikho la esithi onqobayo nxa sesibhale ngale kusambulo sasibala onqobayo ngizamenzela lokho onqoba. uJesu ngumnqobi, abamlandelayo bangabanqobi njengaye. Ngifuna ukuveza, ngivala inkonzo ukuthi uJesu ingonyama yomdeni kaJuda ongalaliyo. Nxa eyingonyama nabantu bakhe bazingonyama, bafuze yena. Nxa eyimvu labantu bakhe bayimvu. So lathi kumele siphile impilo ye-sacrifice, kumele siphile impilo yesibindi yokuhamba ngokubheka esiphambanweni, yokungalali, yokungawozeli, sihlale emthandazweni. Impilo zethu zeyame kuJesu, sihlale sizeyamisile, singasuki entandweni kaNkulunkulu. Ngifisa ukuthi njengoba silesihlanda sesibili, ngifisa ukuyivala inkonzo sithi mzalwane othandekayo, i-title deed lombuso likaNkulunkulu. Amandla wonke ezulwini lasemhlabeni aphiwe mina. Ngakho ke hambani libatshele ukuthi sebengangena abavumayo babhabhathe egameni likayise lendodana likaMoya Ngcwele. Nxa umamukela uJesu njengenkosi lomsindisi, uliwundlu lenkosi, usenikele umhlatshelo owanelayo. Nxa umamukela ungumvikeli wakho, he's your protector. Nxa umamukela nguye udefender wesimilo sikaNkulunkulu. Uza kubutha zonke izimvu emhlabeni wonke ngoba i-territory simakiwe. Izulu lomhlaba kungaphansi kokuthungamela kwakhe. Njengoba uphila emhlabeni wakhe, njengoba ufisa kuyezulwini lakhe, kungani ungazinikeli kuJesu uphile ngaphansi kombuso wakhe kusukela khathesi? Nxa ungomunye walabo, khetha uqinise ukukhetha kwakho. Nxa ungakabhaphathizwa, khetha ukubhaphathizwa egameni likayise lendodana likaMoya Ngcwele. uNkulunkulu abusise ukufunda kwelizwi lakhe. Asikhulekenini. Baba wethu osezulwini, siyabonga. Senzele umusa ukuthi sibekwazi ukuthi sikukhethe njengenkosi lomsindisi, siphile impilo evumelana lalokho okubhaliweyo kulotshiwe kule incwadi enanyekiweyo. Silandele kulezi zimpawu, singehluki lathi sibeke uphawu emabunzini. Lebizo likaMdala libhalwe kithi. Samukeleke ebukhosini kuthiwe singabanqobi ngenxa kaJesu inkosi yethu, esikhuleka ngaye khathesi kuze kube phakade. Amen.